Praise God, hallelujah. Dalaygon ka o Dios, takna sa gabhion. Salamat Ginoo sa gayunan nga imong gitugot sa matag usa kanamo. Ang kami Ginoo makasimba, makadaig pa kanimo Ginoo. Bisan pa ing takna karon ginugad mga muyo kami kanimo. Magahatag sa mga pagdaig ug pagsimba. Padayon kami ginugad bisan pa sa pagpatalinghog sa imong pulong karon. We give you praise, we give you glory. Hallelujah. What a privilege that we could worship the Lord in spirit and in truth. Amen. Amen. Hallelujah. Maayong gabi ka natong tanan mga igsoon ko nga nagauban kanamo sa kanunay matag Miyerkules ning atong buluhaton diha sa eri karon. Hallelujah. Tungod kay mao man atong ginabuhat karon no ni atong live stream. Salamat Ginoo nga kami gitagaan nimo kay gayunan nga makapatalinghog na usab sa laing higayon sa imong mga pulong. Praise the Lord. Hallelujah. Maayong gabi kaning tanan diha mga igsuonan ko. Kumusta ba kamo diha karon sa ipagsikay-sikay? Dalaygon ng Dios. Miyerkules na usab. Praise God. Hallelujah. What a lovely God we serve. In Jesus' mighty name. Salamat Ginoo sa kaluwasan. At tayo igsoon sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. No, may mga Biblia, ablihin yung mga Biblia diha sa unang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 3, nga sa versikulo 5. 1 Thessalonians chapter 1, the verse 3 down to verse 5. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Dios. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor promoted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we live among you for your sake. Ang Dios maayon ni takna karon. Salamat sa Ginoo sa mga pulong atong nabasa. Magampo kita mga igsuman ko. To God we all the glory. Father, we thank you. For you are good, and your power, Lord, dictates even sa kalibutan, Ginoo. Tonight, we lift up your name, Father. Tonight, we adore you. Tonight, we come to declare our allegiance, our love, our sincere devotion to your name and to your Son, Jesus Christ. Tonight, Lord, shower us with your blessing, with a spirit of wisdom, knowledge, and revelation. Give us the illumination as we have your word. Salamat Ginoo ang imong pulong, maghatag ka na mo Ginoo, kabaskog, kaayuhan, bisan pa paglaom mo kadasig, nga ikaw ang Dios, nagagiya ka na mo, naghatag ka na mo kasiguruan. As we come before you tonight, pour out your blessing, pour out your anointing, anoint each one of us with your holy name, Lord Jesus, with the mighty power and the presence of the Holy Spirit. Thank you, Father God. All these things we declare. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Ato pag gauluhan, insurance or assurance. Hallelujah. Again, atong basahon ang atong teksto diha sa 1 Thessalonians chapter 1, the reading verse 3 down to verse 5 lingon. Remembering before our God and Father your work of faith and labor and love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. You know what kind of men we prove to be among you for your sake. Salamat Ginoo. Hallelujah. Insurance or assurance? Hallelujah. Do you know the difference between insurance and assurance? Nahibalo ka ba unsay kalainan nining insurance o assurance? Nearly all of us have an insurance policy. Tama no? Yung libay nga mga adlaw. Salamat mi sa Ginoo nga ang akong ugangan nga si Pastor Hill. Nibiya man siya sa kalibutan. Salamat sa Ginoo nga nagbilin siya insurance sa iyang funeral. Mao na nga wa kay mi maglisod financially tungod kay naaman siya gipalit ng insurance para sa iyang funeral service. Nga nasa ilungon, andam ang iyang lubnganan. So we know these things. All of us might have our insurance policy. Sa mga nagtrabaho sa gobyerno, naamoy policy nga gigunitan nga insurance. The policy is insurance to assure us that we will be taken care of in case of a problem. Correct? Again, ang policy is insurance to assure us
that we will be taken care of in case of problem. The insurance remains in effect as long as we pay the premiums. Tama? Effective lang ang insurance igsoon kung nagkadayon ka pagbayad sa imong balayronon. We pay the premiums on the policy. However, if we don't make the payments, the policy is canceled and we no longer will be protected. We no longer be protected kung makancel na ang palisiya. Assurance, on the other hand, is not based upon the payment of premium. Amen. But on the fact that all the premiums have already been paid. Again, akong balikon, ang sa kalainan sa insurance ug sa assurance. Ang insurance igsoon, effective lang siya as long as we pay the premium on the policy. Apan kung di na ta magbayad, if we don't make the payments, the policy is canceled and we no longer will be protected. Assurance, on the other hand, is not based on payment of premiums, on the fact that all the premiums have already been paid off. Hallelujah. Assurance is better than insurance because we cannot default and thereby cancel the assurance. Insurance can be likened to work, and assurance can be likened to grace. So kung sa insurance ka nagsalig, imo ng paningkamutan, imo ng trabahuan, imo siyang haguan. Apan kung ari ka mo cling on sa assurance, isulti sa pulong sa Dios, it is God's grace given to us. So let us now see what does God gives us, ways that God gives us assurance. Tanaw nato karon maigso na mga ways does God gives us assurance. Amen? Number 1, firm assurance is dependent upon God's word. Hallelujah. Firm assurance is dependent upon God's word. So notice that I said firm assurance. We can have firm assurance because we can trust the word of God. Amen. Naatay lig-on nga basihanan sa kasiguruan tungod kay ato kanang masaligan diha sa pulong sa Dios. God's word is reliable. Amen. His word is His law. His word is final, authoritative. Amen. Ug walay bisan kinsa igsoon nga makapabag-o sa pulong sa Dios. Munang we have firm assurance because we can trust the word of God. Amen. Makasalig kita doon natay lig-on nga basihanan sa atong kasiguruan diha sa pulong sa Dios tungod kay ato nang nabasa igsoon. So firm assurance is dependent upon God's word. Igsoon wala nay lain pa nga makakumpara niini. Bisag unsa pa na nga klase nga pakigsaad nga imong gihimo sa kalibutan, wala nay mo labaw pa sa kasiguruan nga gisulti sa pulong sa Dios. Amen. We have also a more sure word of prophecy. For the prophecy came not in old time by will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. As far as 2 Peter chapter 1, verse 21. We can have firm assurance because we can trust the word of God. Amen. Ikaw ba igsoon nagsalig sa pulong sa Dios? Ikaw ba nagatuo nga ang pulong sa Dios matuod kanimo? Gikan sa kasinugdanan sa kasaysayan sa kalibutan ug hangtod karon nagpabilin nga ang pulong sa Dios matuod igsoon. Ug tungod niini igsoon makasalig kita sa Dios. We can have the assurance because our assurance is dependent upon God's word. Amen? The Bible has withstood every test ever applied to it. Amen. We can have firm assurance because we can trust the word of God. And the Bible is the word of God. And the Bible stood every test ever applied to it. Wala paigsuon, mapahimakak ang pulong sa Dios. Sa tanang pagsulay nga gihimo sa tao o bisan kinsa man nga misulay sa authenticity, sa otoridad sa pulong sa Dios, pakya sila. The Bible prove itself nga siya matuod ug kini ni barog sa tanang hugna sa pagsulay nga gibuhat sa panahon
o bisan pa sa katawhan. And even it has proven to be historically accurate. Praise the Lord. Ang Biblia nagpamatuod nga iyang kasaysayan nga na-record niini historically accurate. And because of that, we have a firm assurance because we can trust the Word of God. It has proven to be prophetically accurate. Historically, prophetically accurate. Hallelujah. That's the Word of God. It has proven to be geographically accurate. Dili lamang siya historically accurate. Dili lamang siya prophetically accurate. He is also what? Geographically accurate. Mao na atong Biblia mga igsoon ko. Niagi siya several testings, several scrutination. Gi-scrutinize mayo ang mga pulong nga nasulat ni nga Biblia. Apan nakitag nasuta sa mga nagsaliksik niini. Proven to be historically accurate. Proven to be prophetically accurate. Proven to be geographically accurate. That's our Bible. There is no other document that you can base your faith upon because no other document is inspired. Only the Word of God. Amen. That is why we can have firm assurance because we can trust the Word of God. It withstood every test applied to it, proven historically, prophetically, geographically accurate. And there's no other document that we can base our faith upon because there's no other document around us that is inspired by the Holy Spirit. Only the Word of God. Amen. Second, when I say firm assurance, God's Word describes who God is and what His plan is. Ingon ng John 5:39, search the Scripture, for in them we think we have eternal life, and they are they which testify of me. God's Word describes who God is. Amen. If you read upon the chapters, the verses, and the book, every book of this Bible, you will understand and you will discover who God is because the Word of God describes who God is and what His plan for humanity. Hallelujah. Muna nga, ingon pa sa mga hugot sa mga tao nga nasa social media, ligtas ang may alam. If we know the Word of God, if we have the understanding and the revelation of the Word of God, of His plan to us today, then we have the assurance. Amen. Hallelujah. Letter B. Our assurance becomes even more firm when we personally know God. Correct, di ba? We have our firm assurance because na-testingan na ang Biblia mga igsoon sa nanglabay ng mga panahon, bisan pa sa atong panahon karon, how advanced technology and the technology that we have today prove to it nga ang Biblia accurate historically, prophetically, and geographically. Praise the Lord. Amen. And then we have our assurance because we even more have firm understanding personally who God is. If you want your faith to be rock solid, then read the Word of God. Basa ang Biblia igsoon. Gusto kang imong pagsalig sa Dios, mulig-on, mo strengthen, mahimong susama sa usa ka lig-on nga patukuranan sama sa bato. Open your Bible, read God's Word. It introduces you to Him. The Word of God will always point us to the Father. Hallelujah. It gives you the it gives us the minute details of who God is, about His love, His grace, His forgiveness, and many other inspired documentations telling about who God is. The Word of God tells us what He will do with us even in this situation. Praise the Lord. Hallelujah. That's why our assurance becomes even more firm when we have our
personal knowledge of who God is. And we could only have that knowledge of who God is upon reading the Word, upon reading the Scriptures, the Holy Bible. Amen. In Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Muna itong message last Sunday. Amen? Praise the Lord. Romans 10:17. So unsa gani ang pagtuo niabot kanimo diha sa pagpaminaw, sa pagpamati, sa pulong sa Dios. Amen. So it takes us that firm assurance dependent upon God's word. Number 2, firm assurance is based on God's promises. Hallelujah. Based on God's promises. What are some of His promises? Muna mga pangutana. Unsa maning mga saad sa Dios? Well, I have here 5. Naka-record kog 5. Dughan pa igsuon. Kung magbasa ka, kuha og kutlo ang tanan mga saad sa Dios sa imo ug angkuna kini kung kini para kanimo man. Amen. 1. We are promised salvation. Amen. Ang pulong sa Dios nagsaad nga duna sa giandam nga kaluwasan sa tanang miduol ug midawat kang Kristo Jesus. Amen. We are promised of salvation. Praise the Lord. Ang pulong sa Dios, ang Biblia, nagsaad kanimo igsoon nga dunay kaluwasan nga giandam ang Dios sa tanang katawhan nga mosalig ug moduol kaniya. Magpaubos yung kagulingon, mangay ka pasayloan, ikaw pasayloon sa Dios, ug tagaan kaniya kaluwasan. Promised salvation para kanimo igsoon. Number 2, what are some of His promises? He has promised that we will not suffer the wrath of God. Nag-ingon ng pulong sa Dios nga ang tanang mito kang Kristo Jesus, ang tanang midawat sa anak sa Dios. Dili lang makabaton og kaluwasan kundi tagaan niya kaligtasan sa iyahang kapungot. Hallelujah. He promised us that we will not suffer the wrath of God. Hallelujah. Nga ikaw, kung ikaw nito sa Dios, amen, kung ikaw ni dawat sa pulong sa Ginoo, ni salig kang Kristo Jesus sa imong Dios ug imong manluluwas, the Word of God promised you that you will not suffer the wrath of God. Ikatulong saad sa pulong sa Dios, that we have been promised of eternal life. Praise the Lord. Wala lamang siya nagsaad nga ikaw tagaan niya kaluwasan, nga ikaw iyang luwason gikan sa iyang kapungot, kundi gisadsab niya nga gawas niya na He will award you with eternal life. Makabaton ikaw igsoon og kinabuhing dayon diha sa sabakan sa buhi nga Dios. Praise the Lord. Ningon ang pulong sa Dios, Juan 3:15. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3:15. Amen. We have been promised of eternal life. That's the third promise nga akong nasulti igsoon. Some of His promises. Ikaapat nga akong ma-mention. We will live for eternity in sinless condition. Magkinabuhi kita hangtod sa kahangturan nga walay sala. Sana sa Ginoo. Amen. Sa dihang ikaw moangkon kang Kristo Jesus, mudawat ka sa kinabuhing dayon, magkiguban ka ngadto sa presis sa Amahan, you will live for eternity without sin. Praise the Lord. And lastly, lima ra mo kong giingon. Daghan ni igsoon pero bahutdan matag oras, limitado man ta dinhi. But you could search the Word of God. Open your Bible. Read your Bible. Hallelujah! Ikalima, we have been promised a home in heaven which will be far greater than this earth. No, ayaw kamili ning kalibutan. Ayaw kagulig sunon sana niya itong kalibutan karon. Economically, bagsak kuno ta. Economically, murag naglisod ang tanan. Dili lang ang Pilipinas, halos tanan ta naglisod. Tibok kalibutan, tibok katawhan. Apan ingon ng pulong sa Dios, He promises a home in heaven, which will be far greater, far better than this earth. Hallelujah! What are some promises God has given us in His Word? Salvation. He promised us that. He promised us that we will not suffer with His wrath. He promised us eternal life. And He promised us a sinless condition when we live in the presence of the Almighty. And He promised us also a home which is far better, far greater than this earth. Heaven is the place God promised to us. Letter B. How can we be assured
that we will receive these promises. Nindot nga pangutana, no? Saan to nato pagkasiguro kay assurance versus insurance? Nya ato magi-highlight ang assurance. How can we be assured that we will receive these promises? Tama, no? Number one, because He has been faithful to His promises in the past. That's our basis. Nga walay record ang Ginoo nga dili siya matinud-anon. Kung iyang gipamulong, iyan ang buhaton. Amen? The Bible tells us nga ang Diyos faithful. He's a faithful God to His promises even in the past. Naan kung ang past, ang history, ang nanglabay nga mga panghitabo igsoon historically nga na-record sa Biblia, nagpamatod nga ang Diyos matinud-anon siyang pulong. Nan makasalig kita atong ginigon ng pulong sa Dios, nagpabilin siya nga siya gikan kaniadto hangtod karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. He's God firm ug wala siya mausab. Amen. Ingon ang Romans 4:21, and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Wow. Apostle Paul gave us his word, this assurance about the word of God. Kung unsay gisaad sa Dios, what He had promised, He was able also to perform. Romans 4:21. How can we be assured that we will receive these promises? Ikaduha, in this world of lying and cheating, God's promises shine like a beacon to the world. Ito kalibutan karon nga napulo sa bakak, napulo sa mga paglimod, lying and cheating are rampant. God's promises shines like a beacon to the world. They scream out, trust me, says the Lord. Amen. Nga tungod nini igsuon, nagpamatod ang pulong sa Dios. Nga kung asa ka makasalig, sa Dios ka makasalig. Hindi ka nga wa na may kasalig ganak dito sa akong palibot, yung kalibutan. Igsuon na pa'y nagpabilin nga pulong sa Dios nga pwede nimong saligan. You can trust the word of God. Hallelujah. Amen? Firm assurance is based on God's promises. And His word promised us that we could trust Him. Praise the Lord. Amen. And thirdly, as to His very nature, God is incapable of He's incapable of not fulfilling His promise. Sa tanan niyang istorya, apil siyang kinayahan, ang Diyos wala siyang kinayahan nga dili niya tumano na niyang gisaad. Amen. Ingon ng Titus 1:2. In hope of eternal life, in which God that cannot lie promised before the world began. Ang Diyos igsuon dili kabalo mamakak. Amen. Ang dungod niya na sa iyang nature, makasalig kita kaniya. Amen. We can be assured that we will receive these promises tungod kay ang Dios nga atong gisimba, ang Dios nga atong gialagan igsoon dili bakakon. Ikaapat, we can be more than confident of His promises. We can be assured of. Amen. Makasalig kita, natay kumpiyansa tungod ni ining mga pag-ila nato kinsa ang Dios. How can we be assured that we will receive these promises? Our God is faithful. Taliwala nining mga corruption sa atong palibot, ang saad sa Dios shine like a beacon to the world. And He said to us, trust me. And one of His nature, dili siya bakakon nga Dios. Amen? And we have the confidence of His promises because we can assure God. Hallelujah. Thirdly, hallelujah, ways does God gives us assurance. Una, firm assurance is based upon God's word. Ikaduha, firm assurance is based on God's promises. Thirdly, firm assurance is based on Christ's resurrection. Wow. Bago lang ta nag-celebrate ang igsoon, murag, di ko masayop, bulan sa Marso, atong isaulog ang Holy Week, ang pagdumdum sa iyang sakripisyo dito sa cross.
Apan ato pong i-celebrate ang iyang pagkabanhaw. Amen. Mao nang makasalig ta sa Dios. We have that firm assurance because we base on Christ's resurrection. We base on His resurrection. Hallelujah. A man's greatest fear has been taken away. Ingon pa, ang pinakadako nga gikahadlukan sa tao nga maong kamatayon, gidaog ni Jesus. Our greatest fear of death, has been taken away. Hallelujah. Our greatest fear is dying. Bisan pang kanang na mga COVID positive karon nga naa karon sa mga katambalanan nga nagantos, nga naa sa critical condition, imo silang panguntanon. Walay lain nilang itubag kanimo, gusto pa silang mabuhi. I witnessed that with my father-in-law. Nasa siyang dying moment. He wishes and he declared kung siya ang pabuton, gusto pa siya mabuhi. But he surrendered his will to the will of God. Amen. Are you listening? Our greatest fear is dying. But because of His resurrection, Christ conquered our fear. Man's greatest fear has been taken away by His resurrection. Our greatest fear is that this existence will end. Nga ang atong ikahadlukan nga do na day katapusan kining atong kinabuhi. And there will be nothing to replace it og walay mapuli niini. Nga kung mulakaw na si Pulano, wa na mo balik pa nga Pulano, wa na mo puli pa nga laing Pulano. Nag-iisang Pulano lang yun siya. Nothing will be replaced. One greatest fear is that after death, we will no longer see anything. Mo na mga huna-huna sa mga tao nga wala nakulangan sa pulong sa Dios. Nga they thought, nga mo nilang ikahadlukan nga after death, we will no longer see anything, touch anything, smell anything, love anyone, feel pleasure. Wala daw kuno, wala ni mga butanga karon. But Jesus Christ has replaced that fear with this assurance. Amen. He has promised us that whosoever live and believe in Him shall never die. John 11:26. Ningon ang pulong sa Dios, nagsaad siya nga bisan kinsa igsuon nga nagtuo kang Kristo Jesus. He promised us that whosoever live and believe in me shall never die. Let me ask you what He asked His listeners. Ingon siya, kung imo basahon pagbalik ang John 11. Do you believe this? Gipangutanan niya ang iyang mga listeners na itong mga panahon na, nituo ka ba? Niini. O ikaw akong pangutanon karon. When Jesus said, whoever live and believe in me shall never die. O nipadayon siya, do you believe in this? Muna ipangutanan ni Kristo Jesus. Do you really trust Him enough this very hour to stake your faith and your life on it? Amen? With His resurrection, we have our firm assurance that God is true to His word. Amen. Ningon siya nga, dili siya magpabilin sa loob nganan og nahitabo ka na igsuon, nabanhaw siya. Ang rason siya ang pagkabanhaw, iyang gipildi ang kamatayon. Amen. Amen. Do you believe in this? And the greatest assurance that we have is that Jesus Christ walked out of the tomb. Praise the Lord. Mauning dako kay nga nagsilos kamatuoran nga matuod ang Dios. Nigawas siya diha sa iyang lubnganan. He rolled out the rock, the stone nga nagtabon sa maong lubnganan og nilakaw siya nigawas sa maong lubnganan. A risen Lord, a resurrected Christ. Hallelujah. He assured us that we have this because Jesus walked out that tomb. All fear melt at this point. Ang tanang kahadlok sa kamatayon, natunaw ni ini nga kamatuoran. Amen! Amen! Munang ayaw kahadlok sa kamatayon igsoon. Hallelujah! Kung imo kinabuhi imo nang gihatag sa Dios, dili ka ngayong mahadlok sa kamatayon. Jesus defeated death, praise the Lord, and He promised to come back for you and me.
Iyang ingon didto bago siya ni kaya balik sa Dios Amahan. Mubalik siya alang kanimo o kanako. Amen. He will not leave us an orphan. Ingon diha sa John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. First John chapter 14, verse 1 and 3. He will not leave us. Amen. He will not abandon us. And because of this fact, we have our firm assurance because of His resurrection. Amen? Based on Christ's resurrection. Ang kahadlok sa kamatayon, gibuntog ni Jesus sa iyang pagkabanhaw dito sa lubnganan. Do you have assurance in Jesus? Or insurance in a religion? Igsuon, maayman gid tay relihiyon. Maayman nga nagpasilong ta, nagpamembro ta sa usa ka denominasyon. Apan wa nay labing maayo pa igsuon. Nga tutakang Kristo Jesus misalig sa atong kinabuhi. Mitugyan sa atong kalag ngadto kaniya. O giangko nato siya nga atong manluluwas ug hari ug magbubuot sa atong kinabuhi. Do you have assurance in Jesus? Many of the believers thinking that they really trust Christ. Instead, they trust with their jobs, they trust their money, they trust their family, and even they put their trust on their pastor sa ilang church for what they should be depending upon is no other than God. May I ask you again today, beloved, this very hour, tonight, nga atong ihatag atong 100% nga pagsalig dili sa atong panimalay, hinigugma, dili sa atong kwarta o panarbaho, not even to our family. But as far as the word of God is concerned, let us put our full trusts upon the Lord. Amen. Unto God, insurance is available anywhere. Assurance is only available in the presence of Jesus Christ, our Lord. Karon bisag nasa online, na insurance online. Ang payment online. Pero igsuon ang assurance sa imong kinabuhi, sa imong kahimtang karon. Ang insurance igsuon bisan asa nimo makitaan. Pero ang assurance of salvation, assurance of eternal life, assurance that we could depend upon and put our trust can only be available in the presence of Christ Jesus. My question now, this is a personal question addressed to you. Do you know Him today? Do you have a personal relationship with the Lord today? Why not come and let us introduce you to the Lord? Believers, are you fully assured of your faith? Are you fully assured of your relationship with the Lord? Are you trusting in the unfailing promises of a mighty God? Let's come today and bow down before the presence of Jehovah. Come and let's reason together in the presence of the Lord. Come. Receive, open your heart, put your trusts that only God can provide. Yes, insurance is everywhere. We are liking it as a good work. It's a work. Paningkamot. But assurance is the grace of God. Iya sa Dios. And we know, beloved, nga walay paningkamot nga tawhanon na makadala nato ngadto sa bakan sa Dios. It's only because of the work of Jesus Christ that give us the assurance that we could enjoy life forevermore in the presence of the Lord.
ask you now to bow down your head and open up your heart and accept the Lord, His promises. Ablihi mong kasing-kasing, dawatang Ginoo ang iyang mga saad. Ibutang sa imong kasing-kasing karon ug tuig suon. Nga sa iyang mga pulong dunay kasiguruan. There is assurance in the word of God. We have a firm assurance because of His word. We have a firm assurance because God promised it. Because Jesus Christ resurrected from the dead. Amen. His word. Hallelujah. He promised it. And the Son Jesus Christ resurrected. And because of these reasons, we have an assurance of who God is. Let us pray. Father, you are so good. Thank you, Lord, that you open up our thoughts, our mind, our heart, even our spirit, O Lord, that today, in this very hour, walay lain namo sa ligan Ginoo ang imong pulong. Ang imong mga saad, o ang pagkabanaw ni Kristo Jesus, nagpamatuod Ginoo, nga matuod ka, dili ka bakakon. Ug ang imong pulong, Lord, nag-introduce kung kinsa ka nga Dios. Ang imong kinayahan, ang imong pagagamhanan, ang imong pagkamahigugmaon, ug kinsa ka nga amahan nga nagigugma kanamo. Salamat, Lord, nga diha lamang gyud kanimo Ginoo makaplagan namo ang kasiguruan. There is assurance of salvation. There is assurance of eternal life. There is assurance of life forevermore in the presence of your glory. Father, thank you for tonight. I declare your blessing to come and to hover upon the life of every listener, ang mga avid namo Ginoo nga mga follower sa live stream Ginoo, matag Miyerkules, matag Domingo. Tonight, Lord, I pray for your habitation. I pray for your healing to come sa mga kaigsunan Ginoo nga naa sa balatian. I pray for your provision to come sa mga kaigsunan muglo nga naginahanglan. Salamat, Lord, ikaw ang source sa among kusog. Ikaw ang source sa among kalinaw, gugma. Bisan pa Ginoo, ikaw ang source sa among ugma. In you we put our trusts. Assured mi Ginoo nga naa ka, tungod kay nisaad ka nga di ka na mubiya ka namo. Nisaad ka sa imong pulong Ginoo. Og nabanhaw ang imong anak nga si Kristo Jesus nga nagpamatuod Ginoo nga matuod ang imong pulong. And I pray tonight, Lord, salamat nga mga kaigsuon namo Ginoo, makaplagan nini nga kamatuoran. Ma-anchored Ginoo diha sa imong pagka-Dios. Thank you for your word. Thank you for tonight. Bless each one of us for your glory. In the mighty name of the Father, of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen, amen. Hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. Igsuon, salamat sa imong pagpaminaw. Salamat in tagna sa gabhion. Nagiguban ikaw kanamo sa mga hisgutanan. Hallelujah. Sa dili pa kami mo sign off, we would like to send our greetings and our pagtimbaya sa mga kaigsunan namong naminaw dinha, sa mga Campos family, Bisas family, Lindo family, Prado family, Pardilio family, Galindez family, sa mga Taba diha sa Post 23 Tabon, Andilab family, Ilad family, Kasilad family, Cleland family, Hosol family, Fernandez family, Ruayas family, bisan pa mga sumaganday, hallelujah, ang mga kaubanan na mo dia, Agripa family, Daig family, Talatagod family, hallelujah, ang mga lumapas, panimalay sa mga lumapas, praise the Lord, hallelujah, bisan pa mga Silis family, salamat sa iyong pagpaminaw, ug sa tanan nga walang ma-mention, mga Montaños family, praise the Lord, Diligers family, hallelujah, dalay ko ng Diyos, mga Gutierrez family, praise God, hallelujah. Salamat sa inyong pagkiguban kanamo ni sa gabion, ang Diyos maayo kanatong tanan. Dalay ko ng Diyos, hallelujah, amen.